So, good afternoon everyone. My name is Jedo Mark Francis Tyron. Ang report ako karon kay 200, page 202 and to 207. So, Rule 47, sound liabilities of PSSPS and violation of possession of firearms. Section 194, liability of PSSPS. License of PSSPS of any public or private firm, company, corporation, of entity who shall fully or knowingly allow any of the firearms owned by such firm, company, corporation, or entity to be used by any person found guilty or violating the provision of this IRR or willingly or knowingly allow any of them to use unregistered firearms shall be administered and criminally liable. Ang kanang section 194 kay under siya sa 10591 10591 kung kinsa ganitong mga kinsa tong kumpanya or corporation nga nakagamit sa iyang tao ug katong nagamit siyang tao mo nakuha nagamit nga baril nagamit siyang tao nga walay ang tao niya nakagamit og baril nga walay lisensya o walay rehistro kay criminal liable siya ug dito siya masulod sa 10591. Section 195, tampering, obliteration, or alteration of firearms identification. The penalty of prison, correctional to prison mayor in its minimum period shall be imposed upon any person who shall tamper, obliterate, or alter without authority the barrel, slide, frame, receiver, cylinder, or bolt assembly, including the name of the maker, model, or serial number of any firearm, or who shall replace without authority the barrel, slide, frame, receiver, cylinder, or bolt assembly, including its individual or peculiar identifying characteristics, essential forensic examination of a firearm or light weapon, or consent to the performance of the aforementioned acts. So section 195, mao ni ang tao nga walay authority nga mousab sa usbon or example na sa baril usab na si baril nga usbon ikato na baril kay naraga commit og crime ba nga baril yung gigamit nakuha commit og crime so natoy katong person balak niya usbon kumbaga kani nga tao ba kay gina conceal ba or ganang tao nga na gina-use para commit sa crime or ganang pag-commit sa crime nga anonymous ba? Section 196 confiscation and forfeiture. Kasi natingala mas igog ko eh. Narolig ko. The imposition of penalty for any violation of RA 10.10591 shall carry with it accessory penalty of confiscation and forfeiture of the firearm and combination of parts thereof machinery tool or instrument in favor of the government which shall be disposed in accordance with the law. Section 196 kay wala gani sa mga parts accessories kumbaga negligence ba katangahan o na tangahan kailangan mo ni iuli sa kailangan kumbaga kani section 196 kailangan iuli sa government bakit ang government betatiya ni so nawala yung baril sa pag-negligence tungkol sa negligence kailangan yun na siya iuli hindi na mo Section 197, legal possession of firearms. No person employed as PSP shall use an unlicensed weapon in the performance of official duties or be allowed to use firearms with duplicate serial number. So, so man siya morning nagagamit og production firearms na kuan ni awang gamit nga wala lisensya sa baril so, ikaw gamit yung lisensya gamit yung lisensya gamit yung baril patay ka
patay ka, private ka. So, ako kayong buwan, sulod sa section 197, kasi tawag ng illegal possession of firearms. Section 199, so siya, uniform. Ay mo gating hala, kinabasa ko dito sa kuwan doon sa, alam na ko dito. So sa uniform and equipment board, there shall be a social uniform and equipment board to be created to formulate the standard distribution of the professionalized uniform. So, kumbaga, pareha sila tanan sa paraphernalia sa uniform. Dili pwede magkalahi-lahi. Mura rin na isaswilahan yun. Kaya, kung naisa nga lahi, pangit kita naon, kailangan sa pareha gina sila paraphernalias, pati uniform, di para unique. Unique ka na. Kuan ba, hapsay ang ilang kuan ba, dili, pangit naon. Okay, pangit kayo, lain lang naisa ka lahi. Para makita po sa kumpanya, professionalism, yun na yun ang professionalism. Section 200, composition. The SUEB shall be composed of the following. Kaning SUEB kay ano siya, Social Uniform Equipment Board. So, kasama na to guys. Kasama na. Kita na ako. Assistant Chief Social, Chief Person, Vice President Person, Chief EMD Social, member kay Chief SCMD Social, Chief SLD Social member, Chief STMD Social member, at least one representative from each of the interconcerted task force in the PSA, PSTAC, FG, and GSF member. At least one representative of PNP units concerned secretariat. So, muna siya ang kailangan mag-compose. Muna sila mag-compose. Section 201, function and responsibilities. So, ang number 1 nga ginabuhat nila ni kay ginaset ang uniform ginaset ang standard sa ginaset ang uniform sa standard sa private security. Mao siyang ginatawag na PSP. O gina-undertake sa modifications para sa situation sa warrant. O ikaduha kay accredit manufacturers, tailors, suppliers of PSP uniform and gulong para pagnalyas, kina-accredit nila, murag na sila manufacturer ba nga sarili nila. Recommend of chief social approvals proposed donation. Dili makakabuhat-buhat man gulog uniform o di walay approval kay siyempre ikaw ra magbuhat og sarili ng uniform, di ba? So need og approval sa chief, recommended sa chief sa SOSYA o ensure the compliance of PS edition of the GSFS to the uniform and equipment standard and recommended to chief social with sanction and influencer. So mato yung ganyan. Perform other tasks as may be deemed necessary for the implementation of rule. Section 202, wearing of uniform. Uniform responder distinguish a private security professional for normal employees. So, nga ni, importante kayo uniform ba para ma-identify ganyan ka sa mga tao. Identify din ka sa tao nga security ka ba, nanap o isa ba na kay makita sa kadaghanan ba nga professional, makita sa tao nga ang inyong kumpanya kay nadyo professionalism ba. So, mao na isa ka importante sa wearing uniform sa section 202. Ug isa na siya ka mandatory sa PSP. Section 203, special set of uniform subject to the additional guidelines and specification prescribed by the SUEB and approved by the chief. So siya, ang the special set of uniform kay kuan ganang gina-authorize ni gina-prescribe ug authorize sa SOSYA kay case to case basis magud ni kanang depende sa areas nga kuan nga imong i-assignan ana. Section 204, provision for uniform. All employers, owner, operator, PSA shall provide at least one set prescribed uniform. Bisag kuan ka employee, owners o operator kay nadjud kay isa ka uniform
especially pag guard ka, nang lisensyado ka nga security guard, kay kailangan jud siya isa ka set nga prescribed uniform sa inyo ha. O dapat ang set sa prescribed nga uniform kay at least 1 year, once a year. Section 205 manufacture tailoring, the social credit suppliers, kumaga ang tanan manufacturer, tanang tailoring kay prescribe sila nga kailangan ang accredited ang manufacturer og tailoring ba nga authorized nga mag-produce sila og uniform nga ato nga company ug mga equipment kay mo lang standard. So sa Rule 49 Equipment and Requirements, Section 206, agency issued equipment subject to regulation by other communities. So sila nag-provide og equipment, so unsay kailangan ug sila ang naghatag og rules, laws, regulations pag-abot sa governing acquisition. Ug naay isa naibutang nga nilabag sa ilaha, sila ang under ani kuan. Dahil na mga nawala na equipment, sa ilaha ang tagana. Og sa Section 207, Equipment of Security Personnel, the following are standard equipment that shall be in a position of security guard watchman while performing his duties. Muna ilang dalhon. Number 1, stick, nightstick, baton, Bluetooth whistle, 3 timepiece, synchronized. 4, writing pen. Number 5, notebook and duties checklist, electronic or not. Number 6, kay flashlight. Number 7, kay first aid kit. Number 8, kay service firearms as required. Ug last one is the handcuffs. Muna ilang equipment. Sa Section 208, insurance of equipment. So mao ni ang nag-provide sila ha ug gina-insure nila nga tama ang paggamit sa ilang mga equipment. Ang PSA, CGF, BSF, mao na silang dulo ang nag-provide. Ug ang Section 209, equipment functionalities, PSA shall be responsible inspecting and ensuring the operational efficiency, functionality of agency issued equipment. So sila responsible ani. So, ang equipment nila mugana bag dili, mugana ba ug dapat tama ang paggamit. So sila ilahan niyan under ang sa PSA. So, sa Section 210, 2110, 210 special and other equipment, apart from the standard equipment, other equipment may be issued to the PSPS as determined necessary following client contract requirement, provided the PSPS shall have acquired the prior training knowledge on the proper use in the same but not limited following. Mao ni sila. Ang number 1 kay metal detectors. Number 2 kay electronic and or communication devices. Number 3 kay stand devices less lethal weapons and rubber bullets, less lethal projectiles. Number 4 kay ballistic vest and other equipment. So mao na lang mga equipment na kailangan. So sa Rule 50, vehicles and mobility requirements. So Section 211, Social Certificate of Registration and Inventory, CRI, required for security motor vehicles. So, ang isa ka security, kaya allow lang siya magamit kung sakyanan or motor vehicle pag ang iyahang motor vehicle kay valid sa social or certificate of registration, so siya CRI ba. Ug ang dapat ang iyang CRI kay tugma sa sa iyahang validity sa iyahang lisensya. Ang sa Section 212, Certificate of Registration and Inventory, SOCIA SMB. Ang SOCIA SMB CRI is dili siya allowed na mo-operate bisag ikaw kay naka-authorized person ka, judiciary person ka, nga mo-establish, mo-engage. Bisag unsa individual, private security, private agency, dili pwede
operate ka na ang butang. Ang kuan mong good ang kasabot ng social SMB CRI security management, vessel certificate and register information. So mao na pasabot diha nga wala dili maka-authorize based na siya sa RA number 11917. Kung sa Rule 51, Registration and Inventory of Security Motor Vehicles sa Section 213 Submission of Documentary Requirements of Non-Armored Vehicles, Patrol Vehicles, K9 Vehicles, etc. Applicant shall submit the following documentary to PNP, SOSIA, Attorney, Chief, Enforcement, Management. So, ang ginabuhat ni kay nag-request og letter for registration o gina-address siya sa Chief Sosya indicating nga please para ma-describe ang imong vehicles. Ug ikaduha kay gina-copies or gina-update ang valid lang sa transportation sa LTO. O mo ni ang CRORS bintawang CR Certificate of Registration o Land of Transportation o official receipt. So sa Section 214 Submission of Documentary Requirements for Armored Vehicles, applicant shall submit all the following documentary requirements to PNP SOSIA. So request gamon kag letter sa inventory para ma-address sa sa SOSIA para ma-indicate ang kung ano yung nakabutang o make, brand, itong engine number, chassis number, plate number, MVR number, o projected location o deployment. O dapat authenticated ang copy valid imong license para ma-operate. O para ni siya sa private security agency. Ang certificate of membership from recognized armored vehicle industry association. O ang isa pod ang clear picture sa location sa sketch sa office. Dapat naka-email address na ang email address, telephone, number showing na 6x3. Ang business. So, ika-5 kay ang copies of updated and valid land transportation, certificate of registration, CR, official receipts, o tanan armored vehicle kay relevant ang documents sa tanan government agencies. Ug dapat notarize ang list sa armored vehicle, security personnel, o dapat mandatory ang training nila. Dapat dili kayo langhag ba? O lang sa ang Section 215 Processing Insurance of CRI kay dapat kompleto ang pagkuhan kinangtahay kung nakaisay kumpleto ang documents nga ang ilang requirements na ilang ihata na ilang kailangan dapat kumpleto kay mabutang mo diri sa all submitted documents. So dapat ang pagkondak nila inspection kay dapat naka-inventory mo guna sa imong motor vehicles. So need nga completeness ang authenticity o ang validity. Dapat document dapat mapasa niyo. So ang Section 216 Standard Specification of Patrol Vehicles, sumani siya ang the following are the standard specification of followed security patrol vehicles. Dapat ang naka-attach lang na sa motor vehicles sa patrol kay blinkers with yellow lights. Ay kaduha kay naka-indicate ang name sa ilang sakyanan nga nakabutang nga security both sides sa vehicle. Ikatulo kay ang patrol vehicle kay nakabutang diri kay white color. Shall be only white color with company name, black fonts and logo. So Section 217 Limitations of the use of blinkers. So ang pag-use of blinkers kay allow lang siya sa pag-deploy i-deploy lang ni siya pag sa expressway, economic zones, central commercial business districts, airports o sa seaports. O ang blinkers kay dili siya allowed sa highway. In case lang accept og kuan kanang mga emergency na. O
Section 218, Standard Specification of K9 Vehicles. Dapat naka-air condition, including na dito ang tanan gamit sa K9. O kailangan ang isa ka vehicles kay sulod sila kupat ka K9 o isa ka K9 handler o isa ka K9. O dapat ang K9 vehicles kinapod sila both nga markings sa both sides sa sakyanan. Dapat white color and black pants o logo o kana lang specification lang sa board. O ang section 2219 standard specification of armored vehicles. The following are the standard specification for armored vehicles. So mo siya must be bullet resistant, so dapat dili mag-penetrate ang bala. Okay. Siyempre, armored vehicles man. Nadya tanan, mga kwarta. So number 2, bolt placed inside the armored vehicle in fixed manner with dual combination and chute that can accommodate at least 6 fully loaded 14x14 duffel bag designed to prevent retrieval of cargo while in transit. Kinanas lemang sudlan ng bags kay 14x14 with at least 5 gun ports with steel plates, windows with locks. Materials to be used on the steel plate windows must be the same material with the armored plate on the vehicle. Kailangan ang window kay murag steel plates, kailangan dili madutan og bisag 5 ka bala. Parang ginkon ba with installed GPS, kailangan ay GPS. Ang last kay such the other specification for the describe sila na bahala na ang word. O section 220 deployment and use of armored vehicles. Dapat ang armored vehicles kay dili ginasakyan dapat ang ginasakyan ng jud ani kay mga dapat kwarta kanang mga kailangonon kay bang kay dagkong cash dili na siya ginagamit para sakyan sa mga bang employees or uban nga personnel. Ang section 221 movement of armored vehicles. The movement of armored vehicles shall be point the origin to point destination. Kung asa lang gyud tong ang ilang destination, dito lang gyud sila, dili na pwede sila mag shortcut kay kung mo guni sila disgrasya gud kay dai mao gyud natin na sila GPS kay asa ang dagan sa ilahang destination, dito lang gyud sila. Kaya nagbutang dre point of destination vehicles shall be limited to pass through the main roads. Kay prone gini sila disgrasya. Ano Section 222 ballistic resistance training, the evolution of armored vehicle. The following policies that the social guidelines provided with social shall be complied. So number 1, no private armored vehicle provider application to license to operate shall be issued without its armored vehicle fleet being subjected to the passing ballistic resistance testing to and evaluation BRTE and issued create board evolution by the Armored Vehicle Testing and Evaluation Board. Number 2, no private armored vehicle fleet shall be tested and evaluated by the SOSHA BRT unless the armored vehicles and registered with the LTO that